Good morning to all of you. We are familiar about electronic devices such as electric fan, electric battery, mobile, camera, so many devices which is present in our house. So to start such type of electronic devices, we require more electrical energy, and that electrical energy we obtain from capacitor. Suppose we know that oil engine, to start the oil engine we require more torque, and that torque we given from our hand. We are familiar about that. So same as to start the electric fan, we require initial torque, and that torque we provide or we obtain from capacitor. This is the basic application of capacitor. Now actually capacitor means काय राहतो, तर कॅपॅसिटर हा एक सिम्पली कंडक्टरच राहतो. परत पुढे डिटेल्समध्ये कंडक्टरच्या दोन प्लेट्स राहतील. एका प्लेटवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असेल, एका प्लेटवरती निगेटिव्ह चार्ज असेल, त्यामध्ये थोडंसं स्पेसिंग असेल. त्याच्या पुढे जाऊन परत त्याची कॅपॅसिटी इन्क्रीज करण्यासाठी त्याच्यामध्ये डायइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करतो. मग त्या डायइलेक्ट्रिक मटेरियलचा त्याच्या कॅपॅसिटीवरती काही इफेक्ट होतो. नंतर पुढे जाऊन ते कॅपॅसिटर सिरीजमध्ये कनेक्ट केले, पॅरलरमध्ये कनेक्ट केले, किंवा नंबर ऑफ प्लेट सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेले असतील. तर अशा पद्धतीचा हा फेनॉमेना आपण बेसिकली पाहिलेला आहे, तर तो इथं आपण पाहायचा नाही आहे. तर आपल्याला बेसिक एक आयडिया आहे की सपोज कॅपॅसिटर मीन्स सिम्पली कंडक्टर. ओके, सो वी कन्सिडर सिम्पली कंडक्टर. Conductor is of any shape, and Q be the charge on that conductor, and phi be the potential. So relation between them, or the capacity to store electrical charge is C is equal to, we know that, Q by phi. This is the basic definition of capacity of capacitor. Now one formula, again we know that the energy stored on a capacitor, that is E is equal to, we know that, Q square divided by 2 times C, or E is equal to half C V square. तर अशा पद्धतीचे हे फॉर्म्युले किंवा कॅपॅसिटर बद्दलची बेसिक इन्फॉर्मेशन आपल्या पास आहे. नऊ आपण या आर्टिकलमध्ये पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर कन्सिडर करणार आहोत. आणि अशा पद्धतीचा पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर जर मी सर्किटमध्ये बॅटरीच्या अक्रॉस, सर्किटमध्ये म्हणजे बॅटरीच्या अक्रॉस जर कनेक्ट करत असेल, तर त्या सर्किटमधून काही हीट इमिट होते, अँड दॅट हीट वी हॅव टू कॅल्क्युलेटेड हिअर. ठीक आहे, ओके. सो सी हिअर व्हॉट इज द थिअरी रिलेटेड टू दॅट. नाउ वी कन्सिडर सिम्पली कॅपॅसिटर प्लेट कॅपॅसिटर और पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर whose capacity is C and of resistance R, and both these connected across battery. Here is plus minus potential we consider currently. Take up a key consider over this switch we call C here. Now initially at time t is equal to, I am considering 0. As time t is equal to 0, बॅटरी बद्दल थोडीशी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन असेल. ही प्लेट राहते ती प्लस व्होल्टेज राहतो, आणि जोपर्यंत मध्ये बॅरियर येत नाहीये तोपर्यंत हा व्होल्टेज तोच कन्सिडर करतो आपण. दिस व्होल्टेज बिकम्स V. नाउ या साइडने पण आपल्याला कन्सिडर करता येईल. इथं व्होल्टेज राहतो 0, सो इथं व्होल्टेज कन्सिडर करता येईल 0. ओके. नाउ आता इथं स्विच हे ऑफ आहे, आणि स्विच ऑफ असल्यामुळे कॅपॅसिटरची निगेटिव्ह प्लेट आणि पॉझिटिव्ह प्लेट, और पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह किंवा निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस होत नाही तिथं. सो दॅट्स वाय या पॉइंटसाठी ही पोटेन्शियल आपण 0 कन्सिडर करतो. नाउ वी कॅन इझिली फाइंड आउट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर. वी नो दॅट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, करंट I is equal to V by R. So potential drop across resistor is V minus 0 means V divided by resistance R is current. Means at time t is equal to 0, means initially, means our switch is off, then या रेजिस्टन्स मध्ये करंट थांबेल. ठीक आहे. आता मी स्विच ऑन करेन. ठीक आहे. when our switch is on, then what happens? See, this is plus minus, here is our switch, here is battery, it becomes plus, it becomes minus. See, at time t is equal to 0, now at very small time
टाइम डेल्टा t means switch है on, and when switch is on, then at very small delta t this battery is in working, and as battery is in working, actually battery working करते म्हणजे ती काहीतरी battery is the source of energy, म्हणजे ही battery काहीतरी energy या सर्किटला सप्लाय करते. एनर्जी सप्लाय करते म्हणजे काय करते तर कॅपॅसिटरची ही प्लेट निगेटिव्ह राहते, सो इथून एक चार्ज कट करते म्हणजे एक चार्ज अट्रॅक्ट करते, म्हणजे इथून एक चार्ज सबट्रॅक्ट होतो. सबट्रॅक्ट मीन्स इथं मायनस, आणि जो सबट्रॅक्ट केलेला चार्ज आहे बॅटरीने ती या प्लेटला ती सेंड करते, इथं सेंड करते, सो दॅट्स व्हाय दिस प्लेट बिकम्स पॉझिटिव्ह. In small interval of time delta t, battery do small work. That means battery cuts small charge from here, that means minus q, and send to this plate. So here it becomes plus q. See here what I said. Battery do some work in small interval of time t. It cuts charge from here and send to here. Okay. So what I can see, according to our basic knowledge, potential at this point becomes v. सो इथं कोणताही इलेक्ट्रिकल बॅरियर नाही पाहता येत, सो दॅट्स व्हाय हाच पोटेन्शियल मी इथं कन्सिडर करतो. नाउ रिव्हर्स मध्ये पहा, पोटेन्शियल ॲट दिस पॉइंट इज मायनस क्यू, मीन्स वी जनरली कन्सिडर 0. ओके, नाउ पोटेन्शियल ॲट दिस पॉइंट इज नॉट 0. वी कन्सिडर हियर पोटेन्शियल ॲट पॉइंट this is 0 because there is no movement of charges, but here some charge is displaced from negative plate to positive plate via battery due to energy lost, some energy lost by cell. Okay, so that's it. Now potential at that point is, we know that potential V is equal to, from this V is equal to, we know that Q by C. So charge on that plate is Q divided by capacity of that capacitor is C. So charge at that point is Q divided by, sorry, potential at this point is Q by C according to this formula. Okay, now in this case at very small interval of time delta t, potential difference between these 2 points, this is resistor R, is potential V minus this potential, that is Q by C. This is the potential difference across resistor divided by this resistor R, which is equal to, we know that according to Ohm's law, potential difference divided by resistance is nothing but current, and this is the current which is flowing through this resistor. This is the current flowing through this resistor, whose magnitude is V minus Q by C divided by R at time delta t. Means what we conclude here, see, when switch is on, then time increases, means battery start doing some work, आणि बॅटरी जर वर्क करत असेल तर बॅटरी each and every pulse, each and every second he cuts some charge and send to display. म्हणजेच amount of charges at this point increases at time increases, means this factor time to time increases, as t increases this factor also increases. So V minus हा फॅक्टर काहीतरी अमाउंट मध्ये तो इन्क्रीज होतो. सो ॲट ए पर्टिक्युलर टाइम टी दिस फॅक्टर बिकम 0, मीन्स दिस फॅक्टर बिकम्स इक्वल टू V. सो V minus V is equal to 0, and at a particular time that current becomes 0. So what I say once again, now I am considering this circuit again. Here is resistor R, here is capacitor C, there is battery. Here we consider switch S, plus minus, capacitor is C, and this is the resistor R. Now see here what happened. As time t increases, number of cutting of charges on that plate increases, and all these negative charges send here, and it becomes plus. Means amount of these charges, amount of these plus q charges increases, and as amount of plus q charges increases, so this
numerator becomes 0, and as numerator becomes 0, then current in the circuit becomes 0. Means current in the resistor becomes 0 at a particular time t. Okay. So once current in the circuit becomes 0, then we can say that this capacitor is fully charged. This capacitor becomes fully charged at a particular time. And beyond that time, this is the intermediate stage of capacitor. Intermediate stage of capacitor. And this is the initial stage. So, in this case, what happened? This is the initial stage of capacitor. These two cases, first case and second case, is the initial state of capacitor. Yes, हा जो स्टडी असेल, this is the initial study of capacitor. Initial case of capacitor, and this is final case of capacitor. Means from that we conclude that the study of capacitor can be done in two ways: before steady state and study of after steady state. This is the fully charged condition, means steady state of capacitor. Means capacitor becomes charged, so steady state of capacitor. And once current in resistor becomes 0, so that's why there is no need to represent resistor in the circuit. So in some books we cannot use resistor in the circuit. So here is battery, here is T. In this way, this is the capacity. इथं व्हॅल्यू व्होल्टेज ला प्लस 2 व्होल्ट मायनस आणि इथं असेल व्होल्टेज. अशा पद्धतीचे इथून पुढं प्रॉब्लेम मध्ये अशा पद्धतीचं सर्किट डिफाइन केलेलं असेल, आणि या सर्किट मध्ये आपल्याला हाऊ मच अमाउंट ऑफ हीट इज इमिटेड हा क्वेश्चन विचारला जाईल. ऍक्च्युअली अशा पद्धतीचं सर्किट असेल तर ऍक्च्युअली इथं रेजिस्टन्स हा रिप्रेझेंट आहे, बट करंट इन दिस रेजिस्टर इज 0. व्हाय? बिकॉज दिस कॅपॅसिटर इज फुल्ली चार्ज, दिस स्विच इज ऑन. स्विच जर ऑन असेल तर कॅपॅसिटर हा फुल्ली चार्ज कन्सिडर करतो आपण स्टेडी स्टेट साठी, आणि मग कॅपॅसिटर फुल्ली चार्ज असेल तर रेजिस्टन्स हा डिफाइन केलेला जात नाही. काही बुक्स मध्ये रेजिस्टन्स इंडिकेट केलेला नाही, काही बुक्स मध्ये इंडिकेट असेल. दिस इज द थिअरी ऑफ कॅपॅसिटर. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर we see what is the energy stored by capacitor and what amount of battery do work, आणि मग हीट कशा पद्धतीने इमिट होईल ते नेक्स्ट लेक्चरला आपण पाहूया. ओके.